make this session interactive and a platform for knowledge sharing. We have so much to learn both from the panelists as well as the participants. I wish you all the best for the workshop. And this is extremely informal, so please feel free to engage with them. Thank you so much. It is very important because we have BNS, we have new BNSs. We really need to study the legal part. Also, we have a discussion on the legal part today that will they will throw light on that. Kintu basic kichu jinish, there are certain basic things which we should follow rigorously to cover this trafficking. Do's and don'ts are very important in trafficking because in today's scenario, there is a person sitting in every area to actually catch you in the wrong foot. So, some basic things which is, ABCD of journalism, which we actually should follow in covering this trafficking thing. I'll just give one example. 2 years back, I went to one village in South 24 Pargana. আমি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটা গ্রামে যাই, গিয়ে এরকম একটা ট্রাফিকিং কভার করতে চাই। I was covering one victim family. সেখানে গিয়ে দেখি যে গোটা গ্রামের জাস্ট একটা কোণে একটি মেয়ে, তার বয়স 20ও না, সে দুটো বাচ্চাকে নিয়ে সেখানে আছে, টোটালি আলাদা। What I'm trying to say is I went to a village in South 24 Pargana to talk to one of the victims. That victim had 2 kids. She was 20 years old, she was trafficked, and she is just left alone in that entire village. Nobody in that village talks with her. When I was trying to talk, she was, as Mupia was also pointing out, ওরা বলতেই চায় না যে ওরা trafficked. অনেক কিছু করে কাজ খড় পুড়িয়ে যাকে বলে, tried a lot. When I spoke to her, she said that somebody did a story and her name came out. এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। অর্থাৎ we cannot reveal the identity. The fact that her identity came up, that actually made her totally out from the village. ওই গ্রামে আর ওকে থাকার জায়গা, মানে একটা কোণে ওকে ফেলে রাখা হয়েছে, ওকে কেউ জল পর্যন্ত দেয় না, মানে people of the village, they don't even offer water to her. And that's why naturally when I went there, she was not interested to talk. So this is one major thing, compassion. We should always do objective journalism, definitely. But here compassion, you reassure that person that your identity will not be revealed. These are very basic things. Eta amader shobaike porano hoy. But in today's age of breaking news and fast journalism, we have to follow. This is a very basic thing which I am saying, but we need to follow this. That is very important. We need to verify the data. Whatever data we are getting from any NGO, we know we have very less time, and specifically for broadcast journalists, যারা টিভি সংবাদ মাধ্যমে আছে, তাদের পক্ষে অনেকে আমাকে তাকিয়ে আছে, বুঝতেই পারছি যে দিদি কোথা থেকে টাইম পাবো, ওইটা থেকে ওইটা চলে যায়, ওইটা থেকে ওইটা চলে যায়। বাট তার মধ্যেও বাবু, যতটা রাত পাওয়া যাবে, যতটা দিন পাওয়া যাবে, যতটা সময় পাওয়া যাবে, ততটা একটু দেখে নেওয়া, চেক করে নেওয়া, ক্রস চেক, রিচেক, ক্রস চেক, দেন গো ফর এ নিউজ। কারণ এইটাই প্রথমত ইউ কান শো দ্য ভিকটিম। Journalist from Arunachal Pradesh. So my main question is to the panelists out there, if anyone can answer. I'm a reporter by profession, so while covering a story, I face many challenges. But majorly, the challenge I face mostly is while doing an investigative reporting, we go to the place of occurrence and interview the people out there. And while interviewing the people and the community there, we get to know so many facts that are not out there in charge sheet that the police file, or there are so many stories that are not in the court papers also. So if they tell us, and the people who जो हमें information दे रहे हैं, they are not willing to come in front of the camera also and give out their story. So what do I do? मैं क्या कर सकती हूँ? Do I put that news on the screen, or I just ignore it, or because it takes both सारे there's some shocking facts also जो that can add more dimension to it, or just should I leave it? Important point which you have raised and which we have all faced for so many years we are working.
the most important thing is that you might get 10 disturbing information, 10 disturbing facts from 10 sources. But you have to actually zero on that fact, which is true, right? So to prove that whether it is true or it is not true, you have to have evidence. Or you have to have, a WhatsApp message can be your proof. A phone recording, asking that person that can I record your phone? I will not put your name or I will not put your identity in my report, but just to save myself legally, which is very much important in today's scenario. Because as I was telling, people are sitting here, just to catch you. So can I record your version? I will not put it in my story, but for my legal safety, you can do that. You have to corroborate this. This is absolutely, you have to follow the law. You have to, otherwise you will be in trouble because, having done so many things, I'm sure a lot of us have a lot of cases against us, which is there. So number one is that check, recheck, check, recheck, check, recheck. This is the thumbnail which you have to follow till the end. No matter, your boss kills you, you will stand by, don't move away from that line, that until and unless you are confirmed with something which has legality to it, don't go for that story. This Archikar incident which happened here, a girl was raped. There are so many misinformation related to that story. We really had to fight there and go with the true stories because of, this was a very, Bhopia was also there and we know that how we have to really fight. So, you have to really check, recheck and, either you take screenshot or you take a photo or you take a bite which you may not use in the story, but for your legal safety that is required. প্রথমত আমি জানি না যে কোন চ্যানেলে এরকম ভাবে ওনাকে কোথা থেকে আনা হয়েছে, কোথায় নিয়ে গেছে, লাইভ হয়েছে, কারণ এটা লাইভ যোগ্য খবরের হিসেবে খুব একটা, এবং তার এলাকার লোকই বলছে ট্রাফিক টয়ে, এরকম ভাবে সাধারণভাবে চ্যানেলে আসে না। যেটা আসে যে সেটা একটা প্যাকেজ ফরম্যাটে আসে বা সেটা একটা মানে একটা নিউজ ডকু হিসেবে একটা এলাকা ধরে পাবলিশ করে আসে। আমি প্রিন্টের ক্ষেত্রে অফকোর্স দেখানো, মানে হঠাৎ করে অমুক জায়গায় একজন মহিলা উদ্ধার হয়েছে, এই খবর আমার অন্তত মনে হয় না যে আমি এত বছরে অমুক জায়গা থেকে এই মুহূর্তে একজন মহিলা উদ্ধার হয়েছেন, তাকে মালদায় নিয়ে আসা হয়েছে, কেমন হলো, কি দেখছো ওখানে প্রসেনজিৎ, আমি জানি না, সেটা হয়তো আমার ব্যর্থতা। এটা গেল নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে যে আমরা তো বালির মধ্যে মুখ লুকোলেই সমস্যাটা মিলিয়ে যাবে না। অ্যাওয়ারনেস ডেফিনেটলি সেটা বিল্ড আপ করার জন্য যা যা করণীয় করতে হবে। আবার যে ঘটনাগুলো ঘটছে এখন, আমি জাস্ট বছরের পর বছর সাউথ 24 পরগনা থেকে ট্রাফিকিং হচ্ছে, এটা আমি দেখাচ্ছি না কারণ ওটা খারাপ, তার থেকে অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং করো। আমি না দেখালে কারো উপরই প্রেশার পড়বে না, আমি দেখালে মানুষ বুঝবে। আমাকে এই সারাক্ষণ এই হ্যামারিংটা করে যেতে হবে, হ্যামারিংটা করে যেতে হবে সিস্টেমকে, হ্যামারিংটা করে যেতে হবে গভর্নমেন্টকে, গভর্নমেন্টের উপর হ্যামারিংটা করে যেতে হবে ইভেন আমাদের যে সারাউন্ডিংস থাকে। এটা গেল নাম্বার টু। নাম্বার আপনি আরেকটা কি পয়েন্ট বললেন? আচ্ছা, ভাইরাল ভিডিও। প্রথমত হচ্ছে ভাইরাল ভিডিও ঠিকই, ভিডিও সত্যতা যাচাই করেনি, অর্থ সত্যতা যাচাই করেনি। এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে যে যদি মেইন স্ট্রিম মিডিয়ায় আপনি এটা না দেখান, কেন এটা আমাদের অ্যাডপ্ট করতে হয়েছে, তার কারণ হচ্ছে মেইন স্ট্রিম মিডিয়া আপনি দেখালেন না, সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি ঢুকতে পারবেন না, সোশ্যাল মিডিয়ায় সেটা ঢুকবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো এখনো পর্যন্ত সেরকম কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, এবং সত্যি নিয়ন্ত্রণ হওয়া উচিত কি উচিত নয় সেটা নিয়ে প্রচুর আলোচনা চলছে। If you don't run it with that right, that disclaimer, that আমরা এর অথেন্টিসিটি যাচাই করি, সোশ্যাল মিডিয়াতে তো আপনি ঢুকতে পারবেন না, সেখানে একটা দাবানলের মতো ছড়াবে। বরং মেইনস্ট্রিম মিডিয়ায় আপনি যদি এটার অথেন্টিসিটি বিচার্য হয়নি বলে দেখান, তাহলে সেটা একটা ওটাকে কাউন্টার করার একটা টুল হিসেবে অন্তত থাকবে। বিকজ আপনি রুখতে পারবেন, আপনি কোনো ভাইরাল ভিডিও, কোনো ভাইরাল অডিও আপনি রুখতে পারবেন না, এবং যেটার কারণে এটা খুব রেসপন্সিবল ওয়েতে মেইনস্ট্রিম মিডিয়া ক্যান বি পুলড আউট। সেই কারণে তাদের এটা করতে হচ্ছে।
दिमाग से, कान से, आँख से, नाक से सेंसिबली वी हैव टू बी अलर्ट, क्योंकि जो हम लोग आज सुबह से डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम मॉर्निंग इटसेल्फ सब कुछ हमारे आसपास घटता है, हमको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, तो चीज़ों को हम लोग क्लियरली देख पाते हैं। से फॉर एग्जांपल एक छोटा एग्जांपल मैं बताता हूँ। न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ने की बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में अपार्ट फ्रॉम न्यूज़ अगर आप एड्स देखो, एडवर्टीजमेंट्स देखो, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको पैटर्न्स दिखने को मिलते हैं, कुछ पोस्टर्स दिखने को मिलते हैं कि रशियन मॉडल्स आ रहे हैं, अरबियन मॉडल्स आ रहे हैं इंडिया में। आप उन स्टोरीज को फॉलो करो तो ट्रैफिकिंग के चेन को आप पकड़ सकते हैं। सो दिस आर समथिंग सब पैटर्न्स, और इन सब को अगर धीरे धीरे फॉलो किया जाए वी कैन रीच आउट टू अ वेरी बिग स्टोरी। So basically I am a journalist. I started my career with NDTV, then Sahara News, then I was with Z News, and then now I am with my experiment with News Sense is basically was a social experiment with myself itself कि journalism को किस तरह से for developmental perspective में किया जा सकता है। Now after years of practicing solution journalism, we have started this media skills lab. This platform is basically for all students, media students, then practicing journalists, जहाँ हम लोग नए tools, techniques, methodology, इस हम लोग data journalism का सुबह से बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन how to practice data journalism, data कहाँ से मिलेगा, what are the authentic sources, how to refine data, how to filter data. These are very significant things which we need to know. And as a journalist, we are first and foremost fact checkers. जैसे अर्जुन ने हम लोगों को भी खुद से भी थोड़ा अपने तरफ भी देखना पड़ रहा है कि हम क्या इन सारी चीज़ों को एनकरेज करते हैं क्या, राइट। चाइल्ड लेबर तो हम लोग जानते हैं, चाइल्ड लेबर सबको पता है, लेकिन अननोइंगली नोइंगली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास घटता है, हम भी करते हैं उसमें। How is it possible to have solution journalism in political diaspora, number one? Number two, somebody has gone to cover a rape or some incidents like Ajik, or these questions are questions from the field because I'm a field journalist. So how to actually really develop a solution story from there? Is it practically possible?